So let us look at the rites of passage in heritage studies. I think there are quite a lot of rites of passages in our indigenous region. Although there are some changes due to modernity. So today we will dwell much on the marriage, the coming of age rituals here and there. Then tomorrow I think we'll do the death rituals on their own. Right. So the word rites is from the word ritual too. The word ritual is from the word rite. So in simple Shona, Chivan. I like this subject. Why? Because rinotibatsiridza kuti tizive chivanhu chedu. Because kunyange tikapindwa nechirungu sei tikatora namaselfi nemaandroid 16 or what, munhu kana akuda kuroorwa pamba, kunyange takambogara muuk tine mastages echivanhu anototedzerwa. I was watching there is a post yakaiswa neanonzi More Boys nezuro. He was talking about like a delayed burial yanga iripo. So achiti munhu yakanonoka kuigwa anenge akuzoigwa nemabhanditi avanoti proper burial here. And he mentioned the issue of the akataura nyaya yatinoti cultural, zvine cultural implications. Yes, ndosaka uchinoti munhu even akauraiwa, let's say abayiwa nebanga riri kuBotswana kana South Africa, kana kuti abayiwa nebanga riri Bulawayo kumba kwawo kuri kunonzi kuchii, kuri kwaMutare, okutouraiwa ari kwaMutare kumba kwawo kuri kuBulawayo, hama dzake dzinova involved pakuti auya unowigirwa chii kumba. At the end of the day, your relatives are important in such a way. They have to ensure that you are buried well. They have to ensure that you marry well too. That's the importance of the word. So zvinizvozvo kunyange zvazvo tapindwa nechirungu bati pachivanhu pedu ndopaunozoona kukosha kwazvo zvinizvozvo. So what are rites? It refers to the agreed customary forms of conducting a religious or other serious ceremony. Even if you would go to Christianity, there is the rite of baptism. Pane stages anototedzerwa. I think you know paitogadzwa pope. Pane rites aitotedzerwa. So chivanhu chinenge chiitwa inyaya yekuti ivo vanenge vachiti muri kuita zvinhu zvemadhimoni zvemweya yetsvina vachiona neperspective yavo. But ndakaona video inini when Queen Elizabeth was buried. Pane chivanhu chavo chavanotoita. Ende vane type yevanhu vanenge varipo nezvishiri zvinobhururuka nechizvinhu zvacho zvinenge zvineka wizardry zamene zvazvingori so. But zvedu kana vachikomenda manje they say it's dark, you know. But ukada kutarisa macultures ese even kuAmerica chaiko kwamunoti kwakazara chirungu stereki, pane zvinotoitwa parufu mastages anototedzerwa nechii. So there are established social customs or practices that are conservatively observed. Take note of this phrase, conservatively observed. When I say conservatively observed, it means it was done maybe 500 years ago, but we still do it. Zvokuti mateka nyande kuvhura muromo takazvarwa zviripo, ende zvinoratidza kuti vaizviita vakagara vachizviita kubvira nekugara. They are conserved, you know. So examples of rites include, number one, birth rituals, adult rites, elder rites. When we talk of birth rituals, it's kuti pane zvinotoitwa panozvarwa mwana, guvhuro zodai rodai, chivanhu chese chechiitwa chechi. Mwana anozopiwa zita musi wakati, mwana mupei poriji rakati abva wazvarwa. So adult rites, then eldership rites, kuti munhu kana achida kuita elder in the society tine rights atototedzerera. Marriage rights again, and ancestral rights. When you want to usher someone into the ancestral world, they are what we call ancestral rights that are what? That are also followed. So let us start with the lobola commonly here. Lobola is the bride price, especially among the Bantu-speaking people of Southern Africa, and the deceased, the person who has died. So the rites of passage, I think we mentioned them, and they are different depending on culture and society. Yes, ndosaka choneyo kuti marorera unoita uchienda masvingo nemarorera unoita kwaMutare zvakatosiyana. Hatisi kuramba. Concept yelobola is throughout.
south matosa nemachi, but how they do their things is different. Ndakamboona kunenge kuIndia pane yavanoti dowry, kumba kwomukadzi ndo vanotoita vanobvisa something here. So they are passed orally from one generation to the other, but nowadays they face the threats of Christianity, because Christianity chiona chivanhu inenge chiti ndezve Satan ndezvemweya yechina. So some of the things are just being abandoned. That's why you find out that people are cohabiting. Zvatoita zvema-sleepover nechizvezve pachivanhu pedu hazvitombobvumirwe kana kawana. But it's Western culture. Unotoona ku-Western culture ndoona ma-court proceedings ekunana America. Uchinonzi rugara nanonzi ndrugara neboyfriend yangu. Like munenge muchitogara unga baba namai. Zvitori normal kwavari, you know. So what are the traditional rites of passages in South Africa, in Southern Africa? Tine vana welcoming the baby, kupira mudzimu, tine vana circumcision. Zvakakosherei zvinhu izvi. They help us to determine our hopes, visions, aspirations, victories, and defects, and they help transmit values, norms, beliefs, and culture. They help us to apportion responsibilities to future generations in peace and tranquility, because we said they are passed from one generation to what? To another, yes. So, so people form their identities as part of their culture. Yes. Because so they form a certain identity per culture. So rituals make few people believe or belong to a larger groups. You find out even my gangs, they have rituals. You know that? Yes, I was in South Africa. Join a gang and it's part of the rituals. They notice what tattoo. They are what they call numbers, gang 26, 27, 28. Like they are part of my rituals and yes, you know. So don't join a gang and do something like that. So they don't rob or footy. So they are a community-approved method of making natural social transitions. They mark a transition from one phase to the other. They control the natural world. They represent a complete set of plans that prevents conflicts between various age groups. They are part of our culture that is passed from one generation to another, and they provide a way of solving social conflicts in the society. Because already in the society, it's never issues. Society notama issues akadai tinogara ndosaka chonoti major street chacho kana kuti munhu azonzi ndi judge ku high court vanenge vachitarisa experience yako yekutonga nyaya. Haungoiti judge kawangomuka kungobva kutonga mbambaira wongobva kwamayambara wotonzi watova judge ku high court vanongotarisa marecords vanongotarisa kuti knowledge yako so sometimes you onogona kuva 10 years uri judge. Majudgments ako anenge amanyama. Why? Zvafane matichira anoita nyaya yekuti ndane almost over 8 or 9 years nchidzidzisa. So pangwacho ndisingachanyanyudzisa zvinhu instantly. Ndangoshandisa experience chete. So experience is important, especially pa culture. Kuti pakaitika nyaya inenge yanetsa mhuri, ndosaka uchiona kuti pane vanhu vanonzi ma-elders musociety vanokosheswa. Vanokosheserwei? Because vanenge vachiziva kuti pakaitika issue inenge yaitika, vanogona kukamboiona na-1960 issue iyoyo voiceover, something like that. So let us look at Midlands birth rights. Ku-Midlands ndo area kuti should be Kwekwe, vana Kadoma and Mashongland West. Kwekwe vana Gweru, menozishawa neziti Midlands ndo kune Great Dyke, ndo kune anonzi machini tinomati maiko ndo kunowanikwa ma-minerals direct. So Midlands birth rights, a pregnant mother is sent back home to a parent when she's towards delivery. The process is called what? Kusungira. Panotoiswa inonzi mbudzi yemasungiro. Vanowanzoti ikoko it is a one-day event, and the son-in-law is mandated to provide what? 2 goats. One yechikadzi kuna grandmother, one to the grandfather-in-law. So the goat for the father is slaughtered. It is mixed with the traditional medicines while being cooked and left to what? To simmer. So the meat is served in a winnowing basket and with some sadza. Nyama yacho inotonzi pachivanhu inoiswa kuchimai. Zwane nyaya yekuti chakuda mari. Panonzi mombe yeumai pepe kare kwaitoya zimombe rinenge richitofamba richitsika. Mazuva tangoti mombe yeumai isa 400 US. So the dish is eaten by the pregnant woman, her parents, and some kuru. So the husband is not allowed to eat because it's part of the sacrifice.
So after this, husband and some Kuru will leave the family with their parents until she gave what? Until she gave birth. So after giving birth, the new baby together with the mother are taking care with the parents. They will notify the husband about the new baby. The wife will be accompanied by aunt, some Kuru and her sister to her husband. So the husband's family will welcome the new baby through dances and presents. In some cases, he or she is given herbs to drink. Then ndo panobva patanga last process yekugadzira nowa. I think pacho vanhu vano midzi yavanopa fanika isusu takakura nowa nekumalawi takasimba zvisingaiti hatingorwari tinenge takatsengeswa midzi chaiyo. Right. So describe the Ndebele birth ritual. Mandebele anoita say. So woman leaves her husband at 9th month and goes to her parents. So she prepares a room by polishing it with cow dung, and no one is allowed to enter the room until the mother is nearing time of delivery. So when the time is near, the pregnant woman is accompanied by a mother, grandmother, and any other woman into the room for delivery. And apana murume anobvumidzwa kupinda inenge yaye women's affair. So nyamukuta kana kuti pachirungu the midwife first washes her hands with the herbs to protect the baby, not just water. The water will be filled with the herbs. So the midwife is the first person to touch the baby and clean the baby with the herbs again. So the umbilical cord is cut and buried into into the soil. So the baby is then washed again. Fire is prepared when the baby is feeding from its mother. Specially selected herbs are put into the fire to burn slowly. The baby is made to breathe on the smoke, and the process is done daily until the umbilical cord drops. Because one piece then koita chinosarira chinodona cheka. So the baby is recognized as the person and is given the name. So ndo panozotanga kubvumidzwa vanhu vekunze kuti chiuya muone mwana mwana otanga kupiwa magifts, then baba wemwana ndo paanobvumidzwa futi kuona mwana, and the father is then given a piece of the umbilical cord and goes to bury it outside and thank the ancestors and ask them to protect the baby. After this, the father and mother go back to their home. Then isu semashona tinoita say when the mother is about 6 months, she goes back to her parents so that they administer herbs to make it easy for baby delivery. That is conservative. Mazuano wakuwanza utoti apaduze. Wamanoti 6 months or 7 months. And the food imwe reason why vachizviita. Vakuru vekarongo kangwara. Tsumo dzichitaurwa dzairatidza kuti vanhu vane wisdom isingaiti. And the reason why unoti vaizoendesa munhu akuma 6-7 months vaiziva kuti kugarisana kwemunhukadzi ane nhumbu nemurume wake kuri tricky futi anoziva. Because I was talking to my doctor Musuna, achitanzi there are 3 types of people: a man, a woman. Scientifically, and this is tinongoti female and male. Medically vanotanzi there is a man, a woman, and a pregnant woman. Because once you are a pregnant woman, you assume a certain identity. And zvinhu zvako zvinongochita zvinenge zvikondorwa natsano vari mudumbu. Pamwe unogona usingadi fishi, but nekuti mainini vari mudumbu vari kuda fishi unenge wakutongoidya. So iwo pfungwa dzako nemaappetites ako nezvaunofarira naturally zvinenge zvisingashandi kana uine nhumbu. It will be controlled by the by the ages of the pregnancy. So vakuru vekare vaiziva kuti mukadzi ane nhumbu anonetsa murume. Fanika achitoona murume wacho akamuitisa nhumbu anogona kuti ateti ndokudawo magrapes ane turmeric nekoko yakaboiliswa na 1 am. Anogona kuti ndingoda fish isina kubikwa, ndingoti mungoise sauti ndo yandodawo nzwa udya. Anogona kuti nditengere bhega izvozvi na 3 am. So vakuru vekare vakatozorota anenge achinetsa munhu ngagara aenda kuna mai vake, something like that. Fanika nhumbu ikaona munhu wacho akaiitisa nhumbu anotoona moto, something like that. So that's the kusungira method in Shona. So this is symbolized by mbudzi yemasungiro. They call it mbudzi yemasungiro. The goat is then slaughtered. After giving birth, the mother stays at the parents' home for 3 months. She's not allowed to near her husband. The new mother will be taught to look after the new baby. Ndaimbona first mothers, uri first mother akuchengeta mwana kunenge chitonetsa. Even kutombata
mwana nemubatiro anoita anoziva. So ndo basa raana tete nana mai ivava, because mama pamwe vakatozvara vana 5, so vakutoziva. Ndakabona chimufana changu pachachine chakasvika nenomwedzi minga chisingagoni kutaura pachinzi pane chinhu chiri apa here, gogo wacho akabva wachidhonza chinhu ichocho. So vanhu vaane experience vakutoziva. So both parents are informed when the umbilical cord drops. It is either buried or thrown into running water in the river, and the two are very similar. So we also have the Xhosa, and in Xhosa, the birth rituals are treated with the respect, honor, and with the great celebrations. Experienced the grandmothers attend to the pregnant mother. She is prepared a hut made of wood, thatched, dark, and secular in nature. After birth, the mother and baby are secluded. Umbilical cord falls, and the cord is mixed with the ash, sugar, umlinga, and is rubbed on it to aid drying. The baby is then introduced to major family members when the cord is dropped. Ukatasa ma rituals esatabata. Pane stage inonzi mwana hafani kudini kusangana nevanhu. Kusvika paitwa chivanhu nechikarabuino chinoitwa kuti mwana asangane nevanhu. So in Xhosa, the ritual, they call it sindufu, and the pungent leaves of the sindufu are burnt in fire around which the woman gather. The baby is floated on the smoke to make the baby stronger and to protect it for future evil. So kuno vanhu vakasimba vanenge vakabikwa. Unoona mudhara wekumalava 93 years achifamba, so vanonzi vanobikwa kwavanhu vaya kuiswa mahari votombokwatiswa 2 days vachiiswa midzi nechichi nezvisouti nechichi. Munhu akadaro chanyanya ukada kumutsika nemota kana chimota yako ndoinotomira achitofamba achienda. They are protected from many evils. Because you ukaona panozonzi wararama kusvika 90 years, zvinhu zvingani zvaunenge watsvenga ma near death experience. Inini paunondoona panapa I'm like 31 years old. Ndasangana nema instances ekuti hambenoti mangana nekuti anogona kundiuraya, you know. So chichifunga munhu anenge asvika 90 years isi tichiti kubva pa65 kuenda mberi, in fact kutobva pa40 nenyaya yelifestyle panenge pane tuma opportunistic diseases. Unenge wakungodzwa kamusana kakurwadza, wakungoti kaflu, wakungoti kutemwa musoro, tumwe tuma opportunistic diseases, but munhu osvika 90 years vanenge vakasimba mazindara aya. So the baby is then washed with the white substance called ingeke mtomboti for many weeks. So the baby is then breastfed by the umhezana, the mother. The umbilical cord is then buried by inkaba ritual, and the ritual of imbeleko is that of welcoming the baby, and a goat is slaughtered and relatives invited to welcome the new baby. The baby is then given the name. So pana vanotima describe the coming of age rituals. My coming of age rituals ndo panopinda nyaya na chinamwari ndizvo. Ndo pamwe panoitwa circumcision, like when one is being ushered into another age level. So at teenage period, children enter a variety of initiation ceremonies. The rites enable them to know their phases. The elders take charge of the initiation ceremonies, and the ceremonies are done in phases in the forest or especially built houses. Because munoendeswa kuforest, why muchiendeswa kuforest kuti mudzidzire kurarama life iri hard. So ukaenda ikoko uri conditioned accordingly, you shall know kuti uri kupinda into adulthood. Adulthood is not easy. So munototanga kutodzidziswa ma-survival tactics muri muforest kuti uziye kuti unozosurviva sei kwanzi uri mubereki. So this is where they lose their identities and they become what? Adults. So there are also like marriage rituals, the Ndebele marriage ritual, or wedding again. Marriage and wedding, kazhinji hazvifani kuseparatwa ndizvo. So lobola is the first stage and is part in portions to the bride. So a 2 weeks isolation of the bride and the groom to teach the bride to be a good mother. The groom sends someone to request a date for payment of lobola. Some I don't know. So the groom buys a sheep, blankets, and a few clothes for the bride's family. The groom's parents then visit the bride's parents and pay the lobola. A girl is taken to the boy's family to get to know each other.
and kazhinji zvaiitwa pachivanhu but mazuva ano vakuita muchechi semazuva zvatari kuita mazuva ano, and family members will be present to witness the celebrations. So after the celebrations, the couple will then change to traditional clothes for further celebrations. Pana vanoti traditional wedding ndomafarira singaiti kuSouth Africa vanonyanya kumaita ekuti munee makapfeka zvechiculture zvavo zviya and again gifts will be presented and given. Then there is the kumashona ndizvo again pane kunonzi kukumbira muchato, imari inotopiswa futi pamuroora. So a man marrying a woman in both setups pay lobola. Lobola is not paid in full but in installments, because vantanzi mukwasha kuonde hauperi kuno munhu vanoti pachiwanhu munhu angoroorwi ka1 because kuroora ka1 kunoratidza kuti you are done with these people. Uri kuona midzi dzacho kune kamwe kahurafuda anoziva zvangofanira kuti munhu uya achikumbira mari obva mupa 10,000 obva kuti usandinetse futi zvasiyana mupa munhu $10 because the moment yekuti uri kumpa ma$10 you shall do it for the rest of your life. So ndo pane concept yacho vanotadzi mukwasha muonde hauperi kuno munhu, mukwasha mukoko wenyuchi hauperi kumorwa, mukwasha even pastage yekuroora hafaniri kupedza zvese because akapedza zvese kaari kupedza kuti I'm done with you. So the first stage is of Ramuromo, and the bride's family tells the groom's family what they want as lobola. A date is then agreed, and it is agreeable to both parties. The groom's family then present themselves to the bride's home. Munya is there to fulfill the bride's hopes and duties. Lobola is paid in full. The meetings of the two families is called Banano, and the permissions to enter the room. This is followed by greeting the in-law through clapping hands. The traditional greetings follow thereafter. Gifts of cash or food are then placed into a special plate that is used for the occasion. That plate has a special name called Visandiro, and other gifts are called Vuramuromo, meaning open mouth to greet the guest. Zvakawanda hanzi kuna namafukidza dumbu, nhumbi dzamai, nhumbi dzababa, matekenya ndebvu. Hanzi matekenya ndebvu ndeyekuti chimwana chemusikana pachachiri chidiki chaita basa rekudhonza ndebvu dzamudhara wacho. Then mari inonhongwa nemusikana to buy for yourself household. Kuti munhu akauya neidea heritage studies akagona singaiti. Imagine uri form 2 form 3 uchidzidza izvi unenge wakutokurawo uchiziva because vamwe vanhu vanozoziva zvemastages evaroora musi wacho. Now we are learning this through education, which is also good. It's part of our culture. Hakuna nyika isina culture. Nyango mukati tikada kuwa economical uchima China ne culture yao, Americans ane culture. We must also be proud of our culture and what substantiates it. So actual bride price ndorinonzi chi rusambo. Ukatasa pese panochargewa mari. Zvimwe zvinogononzi $20, $30 but rusambo ronzi 2,500. Kunonzi kuroora ndo rusambo. Then munongedzo wedanga prize is also paid for a stick used to point cattle, and the final stage is that of a part financed by the groom. Then gifts are also presented in the ceremony. In most cases nowadays gifts are also presented in the form of groceries. Pandakaona munhu achirodza grocery racho yaitombododovhura wose uchaichai. So that's it for today. We will resume with the death rituals tomorrow. It's quite an interesting topic. Right.